Пока не работает. Так. Раз, два, три. Проверка связи. Оу. Здесь звук убить. Тик. Все, мы морально готовы. Ура, началось. The finest hand-picked, well-tied spring meets the chewiest brown sugar boba on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Immortal's Delight, the drink of divine. Сережа, привет. Опа. Newsflash. The IPC will soon be dispatching representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures to encourage trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. Madame Herta has revealed that the project is about to enter the launch phase. For further details, don't forget to tune in to our program's follow-up reporting. Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at Penacony's Charmony Festival. Да, я в отпуске отдыхаю. Они только что сказали, что КММ собирается рассылать своих чуваков по всему миру и набирать как можно больше народу, дальше растаскивать свои лавки. Потом, что мадам Герта нам представит обязательно 8-й уровень виртуалочки. О, это плохо. Hello, my name is Hua. Recent days, the Xianzhou Luofu has reported an uptick in supernatural activity. With evil spirits wreaking havoc across multiple locations, the Ten Lords Commission has assured citizens that it is thoroughly investigating all incidents. This program will be bringing you the latest as the story unfolds. For more details, stay tuned for the upcoming Haunted Xianzhou special program. А это типа наш... Beautiful creature, bless you for choosing to dally here. Allow me to ask you, as a fellow entity of the universe, are you acquainted with the goddess Sidrilla? Это нанимает в рыцаре красоты. Я тише, чем звуки. Окей. Давайте вот так лучше. Another anomaly in this shining universe. Since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight can. А кто пустил жуков к нам на поезд? Офигеть, что ли? The beauty is eternal. Hey, we made it! What's up, guys? For the haunted place in the Luofu, follow and share. Follow and share. Поняли? Follow в тип. Делитесь и подписывайтесь. Вам Буйна ФМ так сказала. Yo, what's up? You're finally here. Captain Huohua, should we start the ghost hunt now? Captain? Так, меня вообще не слышно. Сейчас. Just call me Huohua. Раз, два, три. Сейчас не будет громко. Нормально? The fate of humans means nothing to me. We play by our own set of rules. Стрим стал громче, микрофон тише. Это очень подозрительно.
О, первый промокод. Хоба-хоба. Как АСМР шепот на свой ролик. Блин, простите, пожалуйста, я встала типа полчаса назад, я не успела настроить все. Я балда. Могу на самый минимум поставить только ради что. А, да, я не то прибавила. Сейчас. Вот так. О, спасибо, добрый человек, который запустил промокод текстом. Ты лучший. Darkness falls across the delve as ghost fires dance. The clock strikes 12. Well, whether or not your world has a midnight hour, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the Inner Astral Peace Media's Haunted Cienjo special program. I'm your ghostly host with the Так, меня слышно? Слышно ли Олберта? For today's episode, we've invited two special guests. Together, we'll be introducing you to the Cienjo's weirdest and most wonderful. Hi everyone! I'm the Galactic Baseballer! Галактик бейсбол. Speaking of weird and Я, wonderful, говорит, галактический игрок бейсбол. Hey guys, Grey Knife in here. Теперь стрим It's an слышно honor плохо. to be a guest on the 1.5 special Давай program. так, так лучше. I mean, Owlbert's Haunted Cienjo special program. Huh? Owlbert, did you unlock a new skin? That's one way of putting it. Naturally, an anchor of my standing needs to have the best wardrobe department in town. Now, А, я все сломала? Сейчас. no. It should come as no surprise then. Так, the они law тут все food обсуждают, has что had its fair share of strange encounters. новый And патч будет про speaking то, of что strange, на Сенджо The trailer Луфу we пришел just Хэллоуин. witnessed gave us a У них sneak все везде peek духи. into a place of mystery, evil, and ghost fire. Призраки, Fixtral зло. Garden. Красота, I thought короче. Fixtral Garden was just some old abandoned place on the Luofu. Why is it suddenly getting so much attention? Allow me to explain. A while back, the Artisanship Commission's creation furnace was shattered, and the heliobi trapped inside were able to escape. Know where they went to hide? Кузня Yep, создания, короче, была сломана. Fixtral Garden. И I все see. духи, которые в ней жили, Wait, разбежались what's по a всему heliobi? лофу. People say that почему-то the решили- heliobi промокод are уже the один был. result of accumulated grievances Посмотри чуть-чуть выше в that чатике, possess будет people, еще два, да. deceive the senses, Всегда affect 3 the промокода. soul, and usurp the flesh. Those possessed exhibit bizarre behavior and restless thoughts. Те, кого захватывают It's a духи, truly очень frightening странно себя spectacle. ведут. But the creation них furnace стрёмные wasn't мысли. exactly fragile. How could it just break? Rumor has it, the Artisanship Commission's surveillance recorded a gray-haired figure in dark clothing. Huh. Там Gray увидели hair, кого-то dark с серыми clothing. волосами и в темной Did they have a одежде. baseball bat? Hey, don't pin this on me. Она The такая, так, destruction of погодите, the а бейсбольная creation бит у него furnace was a была? direct result of the Stellaron disaster. Right, Owlbert? Just Вадим, привет! tell us more about Fixtral Garden. Fixtral Garden has always been overflowing with yin energy, and the Итак, у garden нас есть itself is специальный littered with сад, suppression в towers, котором всегда stone было очень много monoliths, энергии and инь. ancient trees. На всякий It's случай creepy enough in напомню, the что day. ян When the sun — goes это положительная down, мужская энергия, а things get инь — a это темная, whole lot злобная и creepier. женская The энергия. Вот garden именно is этой энергии очень layered много and в этом садике. deceptive, and it's easy И to именно lose поэтому your там водятся всякие bearings. духи. Since the heliobi moved in, it's probably the most dangerous place on the Luofu. Это самое опасное место Heliobi на are Сенджо experts Луфу. when it comes to Кейс, possession, привет! and even the most experienced Wraith Wardens and Arumaton Spectral Envoys can become their victims. When you can't tell your friend from your enemy, things tend to go south fast. If Когда ты не all можешь that wasn't отличить, enough, блин, they say that врагов от друзей Mara-stricken members of the Ten происходит Lords некоторое Commission страшное дерьмо. also wandered the garden.
A word of advice? Кси, привет! Keep your wits about you. Sounds like great streaming Ты material практически to ничего не me. пропустил, I кроме bet одного I маленького could become the промокодика. CNJO's #1 streamer И он in есть в no чате. time. Funny you should mention. To most people, Fixtural Garden was always a strange and desolate place that rarely got much Итак, у нас attention. продолжение But now сюжета. that stories are beginning to circulate, И, видимо, мы никуда не едем ни на какой новый континент, как я и предполагала. У нас будет продолжение сюжета про Хэллоуин, про духов на Сенджоу-Лофу. Everything from self-playing violins to the Сергей, wailing привет! cries of vengeful Спасибо, что ghosts. смотришь. Unsurprisingly, Cienjo fans of the supernatural are loving every second. In my experience, forums aren't exactly the most reliable news sources. Who cares if some of it's false? This is a hype train I can't afford to miss. Хайп-трейн, говорит нам What Гуйнай do you Фэн. think? Wanna start a ghost hunting Призраки — squad это with me? круто. Давайте охотиться на Fire-breathing, призраков, quiet-band говорит нам Гуйнай performances, Фэн. headstands, balancing acts, spear deflection, sword juggling, and boulder smashing weren't enough, huh? Now you're an expert in ghost hunting? Who said I was an expert? Привет, Кукусик. I just have a lot of transferable skills. That's all. Well, you better hope so. Speaking of which, in the brand new version Да, она очень 1.5 сильно напоминает мне Trailblaze Continuance, a Foxian tale of the hunted, the ghost hunting squad will be responsible for chasing down Heliobi, purging evil, resolving crises, and protecting the Cienjo. В общем, мы опять будем защищать Сенджоу, но в этот раз мы будем защищать их от призраков. Увлекательно. Вместо нового континента нам дают побеги за призраками. Чувствуйте восторг, чувствуйте. У нас какой-то очередной спин-офф. We'll be topping Cienjo internet searches in no time. See? I knew we were on the same wavelength. In addition to Trailblaze Continuance, and together with Miss Gwaynifin, Trailblazers will also be facing Fixtural Garden dangers in both Lawfu urban legends and ghost hunting squad Городские missions. легенды Лофу. Cool. Охотники за призраками. And I almost forgot to mention, during the Ghost Hunting Squad's fixtural exploration, Trailblazers can jointly manage Gwaynifin socials. Posting threads is a great way to create discussion among Cienjo netizens and Чего, лол? fans of the supernatural. I can't wait. We're У gonna нас get the whole Cienjo talking. будет типа фанатская Seriously, страничка this is Гуйнай once in a Фэн, lifetime material. чьим We're gonna менеджментом plug мы in будем for зачем-то everything it's got. заниматься. I'm talking daily updates, community engagement, all that good stuff. Чё за Once you дичь? get enough momentum, Это the ивент, что ли, fanbase такой? grows Да, это itself. ивент, походу. Social media stardom is finally on the horizon. Oh, you know, Miss Gwaynifin. Да, и за это еще и There's награды always дает. room for creative talent at the Судя по всему, это IPM. будет то же I'll самое, let что you know менеджмент more than музея и anything, but менеджмент доков, I'm и gonna теперь give это будет a lot of big менеджмент names to the персональной странички Гуйнай Фэн. The лол. Albert stamp of approval goes a long way. Aw, thanks, Albert. И смотрите, там нам I'm дают afraid I'm этот too invested in the Господи, как Cienjo его? for now, though. Good to четырехзвездочный know конус, there's an судя по offer on всему. the table. That's cool. I get И, it. скорее всего, пробуду для него Here's my максимально. card if you ever want a collab. Ну да, give me a карьера shout. ютубера. Deal. Now, where were we? Oh, socials. Increasing your account's popularity level allows you to unlock more stories and events. Your ghost hunting skills will only improve as you unlock more suppression towers and take on new Короче, challenges. увеличиваешь Not to популярность mention, своего by completing аккаунта. limited time missions, Во, Trailblazers can obtain the классно event выглядит. icon, hey, over here. Шикарно выглядит What do you White think, Gwaylings? Let's give it up for Gwaynifin's В общем, будем generosity. прокачивать ей Woo! аккаунт. Чем больше прокачаем, тем больше Still, ивентов нам I откроется. hope the Трали-вали, ghost hunting ржак squad is up to полный. the job. Sounds like we'll have a lot on our plate. Don't worry. Межгалактический You might OnlyFans. just be getting Это a злой helping ты. hand from one of the Cienjo's most formidable forces, the Ten Lords Commission. They're the judges of the Mara Struck, the arbiters of life and death. When it comes to warding off evil and expelling the supernatural, nobody does it like the Ten Lords. But despite their reputation, they're shrouded in a certain amount of mystery. Whoa! The 10 lords are getting involved? Just when I 10 thought our лордов тоже stream couldn't get собираются any участвовать Well, before you get too в excited, поиске и поимке I'd духов. spend some Короче, time весь getting to лофу know будет за your духами бегать assignee. целый The месяц. Ten Lords have dispatched a На что вы trainee тратите judge to самодолежащую assist смолу? the ghost hunting squad Я in последние разы investigating the тратила Fixtural на Garden тело с situation. критом, Trainee, с huh? крит уроном. As long as they're confident in their abilities. Yeah, about that.
Это же Хохо. Да-да-да, ну порошу тебя. Опа. Анимации у нее просто уматные. Анимации у нее восхитительные. Кайф. Я тащусь ее анимацией. Она даже на этом. Она даже здесь трясется. С коленочки дрожат, видите? Yeah, does being on fire help with ghost hunting? What are you two whispering about? Nothing. Just beginning to doubt her credentials. How did this little girl become a judge in the first place? Good question. Wah is essentially a magnet for evil. Она магнит для всякого зла, бедолашка. Видите, у нее даже на хвостике крестик, как будто она себе пластырь налепила на хвост. Она боится, лялечка. Wahwa's unique skill set isn't exactly a blessing. People say she has the worst luck on the CN show. Always running into ghosts, tripping over thin air, you know the deal. Well, if I spent my life running into ghosts, I'd probably fall over a lot too. I remember one of my Gwailings had the same problem. Lucky for her, one of my sponsors sells this amazing remedy that can... And we're getting sidetracked. Спонсор. Anyway, I only know that you have the story. Гуйнаев, конечно, хорошо. Bad luck, evil Изображает из attraction, себя прям call it what you like. ютубера. It all started from a single Не знаю, нафига она буду unfortunate вливать event. Хохо. Oh? When Wah was a little younger, Тебе тоже her tail кажется, was что это possessed безудержный by a кавай, да? monstrous long-lived species. Any guesses? Yep. It was a Вы себе Helio. представьте, каково That каково very жить, same когда у day, тебя, не the Ten знаю, Lords Commission decided to задница seal the порабощена monster in духами. its hiding place, Я не знаю, как еще Wah хвост Wah. описать. Under their wing. Ну, у девушек есть I хвосты, get конечно, it. So иногда, если Huohuo is хвост kind of длинный. like a Ten нее Lords больше guinea попа. pig. I think Herda had a similar fate planned for me. That may have been part of it. However, the Ten Lords realized that Wah То есть had the хотя бы ability to просто pacify Е0 the без monster. конуса. У меня примерно все Naturally, персонажи хотя anyone бы able просто to Е0 wield без the power конуса. of a heliobus was seen as a potential weapon of war. But she's just a baby! How could a scared little Foxian girl ever take on the responsibilities of the Ten Lords? Oh, Wah was well aware she's a scaredy cat. That's why she watches so many horror immersion to train her courage. I guess you could call that fighting fear with fear. I'm here all week, y'all. Тут рассказывают, That что actually 10 worked. лордов I've joined the собираются Stellar ее Hunters already. Practicality максимально aside, использовать для Wah того, was чтобы willingness to искать confront her призраков, поэтому они shortcomings is a тренируют true sign ее of храбрость. professionalism. Что-то не Not to похоже, чтобы она mention, having натренировала spent more than a хоть few years in капельку. the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Wah's basic attack, Banner's storm collar, Анимации. can deal Смотрим на wind анимацию. damage to Мне a так нравится, ее single коленочки target. трясутся. Смотрите, Kind of коленочки. looks like her tail is the one making the decisions. When using her skill, Talisman Protection, Wah bravely brandishes her banner, restoring HP to a single ally and adjacent Храбро, teams. говорит, Are машет you своим sure баннером. she's not trying to surrender? Ты, говорит, уверен, что она не Wah's сдаться ultimate пытается? Tail spiritual domination can regenerate allies' energy and increase their attack. Well, so that's what a heliobus looks like. No wonder it took the Ten Lords Commission to seal it away. When under the influence of her tail, Wah has a few special talents. After using her skill, she receives sacrifice life. Вот человека не впечатляет дрожащие коленочки. Ну, что ты поделаешь? Кому как, говорится. 167 круток, чтобы енот топас выбить. Офигеть. Not bad for a trainee, huh? This ghost hunting И squad. как доволен топас, собственно. Рад, что выбил. Не, Лофу это не КММ, нет, ты чё. Лофу это одна из немногих планет, на которой КММ свои загребущие лапки еще не достал. В том числе благодаря нам. Scaring away your enemies. Nice moves, Huohua. Still not getting judge vibes though. Hey, easy on the trainee. Of course, when you're dealing with Heliobi, the more judges, the better. That's why the Ten Lords appointed a seasoned veteran to bring up the rear. I'm talking about none other than Hanya! О, Ханье.
Hanya is a netherworld judge of the Ten Lords Commission. She's a physical type character, following the path Теперь of у нас есть harmony. Ханечка. Ah, I remember that face. I saw her on the Return to Darkness light cone. Correctamundo. Я, блин, я тоже хочу сказать, что я помню это лицо, оно очень похоже на Хигао Фейс, извините меня, конечно. Чё у нее с лицом? Шамиль, привет, кратко можно, что она делает? Кто именно что делает? Хо-Хо — это хилер, который энергию восстанавливает и заливает очки. Специально под всяких вот... Короче, когда выходил Даньхэн, все ждали именно ее. Sounds like a 10-lord celebrity. Она, кстати, не факт, что будет в баннере. Хо-Хо, сейчас мы увидим. Там еще и должны пообещать нам Сильвервульф, я так ожидаю, в этих баннерах. Ой, будет, короче, жирненько. Хватит булить, говорит Хо-Хо. Так, анимации, Ханя. uses her oracle brush to assault the enemy, dealing physical damage to a single target. She really lives by the pen is mightier than the sword, huh? Прикольное оружие, конечно, это вот как кисточка. In addition to dealing physical damage to a single target, Hanya's skills, Samsara Lot, can inflict them with Так, вроде нравится, но не нужна, и Гаран жалко тратить. Is that Hanya's way of marking enemies prior to sentencing? Pretty much. Allies inflict Она increased типа damage on enemies кидает на with них burden. дебафы, And if that wasn't enough, помечает after an их. ally launches a set amount of attacks on an enemy marked with burden, they recover a skill point. When the going gets tough, И после того, Hanya's как got your goal. союзник проводит атаку на того, кого он пометил, он восстанавливает скиллпоинты. Что у нас прям, типа, все персонажи новые будут про восстановление скиллпоинтов. Прикольно. Нет, это не метла, это кисть для рисования. Ну, видно же, что это кисть, ну чё ты. When the enemy won't budge, call in the judge. All that aside, in version 1.5, the new stagnant Здравствуйте, я гармонист небытия. will Здравствуйте. appear within the fixtural garden map on the Cienjo Lafu. Да, у нас Complete будут the очередные challenge мобы, to obtain new из physical которых мы ascension будем material. вылутывать вот Within эти the вот same штучки. map will also для be новых welcoming персонажей. Cavern of О, Corrosion, новые шмотки, Path новые of шмотки. Darkness. Complete the challenge to Шмотки. obtain 2 brand new cavern relics. Prisoner in Релики, релики, релики. and Grand Duke incinerated to ashes. Блин, если Хо-Хо и Ханя в одном баннере, то даже и мне That придется just тащить. about Вы чё? brings us to the final section Наверное. of our Haunted Cienjo special program. Huh? Already? This program isn't nearly haunted enough for my liking. Where are all the ghost stories? You know, beautiful Foxian spirits knocking on your door at midnight? That kind of thing. I think you're thinking. Так, вот то, of что a написал Алексей, я different читать вслух не буду, а то мне Moving swiftly страйк на on канал to some прилетит. exciting updates. Thanks again for watching, y'all, and don't go anywhere. We'll be right back. Если не хочешь Аргенти, крути ради Хани, как говорится. Нет Мани, нет Хани, действительно. Hey, you there. О, второй. Sick and tired of the daily grind? Had enough Второй of running errands? промокод. Do you long for rapturous applause and cheering voices? How about increased self-confidence and a sense of pride? Then do we have an opportunity for you? The Boulder Town Martial Exhibition is now open for registration. Опа. Put yourself to the test У by нас будет еще один challenging the бойцовский best. клуб. This Прикол. event will once again be hosted by Scott Business Alliance. А я не Scott против, я не Business против. Alliance, made for the champions. In order to bring our audience a brand new experience, this event will be adopting a Что сова тут simultaneous самое главное, она тебя exhibition сама format. ощипит. Use your fists to prove your worth. Enter I am the ultimate fighter to register your name. Could you be Boulder Town's new fighting star? Так, ну это типа будет маленький ивент, большой ивент у нас будет с A менеджментом stellar shadow аккаунта, secret блин, recruitment у announcement. FN. March 7th, member of the Nameless has put out a cordial invitation for anyone able to restore her photographs to the way she remembers them. The images in question were inexplicably damaged. I lost all kinds of Так, cool это будет pictures. совсем типа ультра Beautiful маленький scenery, ивент. strange encounters, you Видимо. name it. There's a big reward for anyone that can help me restore the images. Actions speak louder than words. Да, это будет Miss типа March's ультра маленький memories are ивентик. in your hands.
Madam Herda of the Genius Вот, это Society самое is крутое. about to launch unlimited У beta нас testing появится for the newly 8-й developed уровень simulated Universe виртуалочки World 8. с новыми Participants will have their шмотками. costs covered and progress saved for И future там будет iterations. 2 In order to стандартные participate крутки. in this offline Это, кстати, confidential надо beta test, учесть. please head to the most mysterious учесть. place in the universe, Herda's office. Test participants will be rewarded with a brand new Pentagony Land of the Dreams and Ferment Frontline Glamoth Planar Ornaments. Ну, What хоть are you покажите, waiting хоть for? как они... Get testing! Что дают-то? Ну, что вы ленивые-то такие, Good китайцы? news! The Planar Fisher and Garden of Plenty events are about to begin. It's the version you know and love. Let the computer do the hard work for 3 minutes and get your hands on double rewards together with Argenti. One must explore the essence of beauty to appreciate the Бонусы depth на... of chivalry. Yes, it is I, Ой. your beloved avian servant. Ой. Welcome to Interastral Peace Media's second special program, Legend of Cosmic Beauty. In today's program, Ух ты, господи. we will be introducing a new friend of the universe. Yo, how's my favorite audience doing? Great Так. to see you. We've hardly been gone, and Albert here's already had another wardrobe change. Perhaps you didn't get the memo. but we're Фанаты about to be discussing a Аргентии night of impeccable в шоке. elegance. It's time to get fancy. So, Что за пародия на without Сейлор Мун? further Хороший вопрос. ado, allow me to Мне тоже не introduce нравится a Аргентия member по of the стилистике, вообще не Knights of нравится. И Beauty. анимация его не нравится, и пошел он как бы нафиг. Вот он опять снова пытается жуков у нас с поезда выгнать. Те. Argenti is a physical type character following the path of erudition. As a Аргентий, devoted эрудиция, admirer of a drill of физика. the beauty, Argenti Физика, spends я his думал, он life огненный. roaming the Прям universe такой and огненный. their name. Чё он физика-то? So the simulated universe occurrences Curio, Robe of the Beauty, and Knights of Beauty to the rescue. Если я думаю, They're крутить его obviously или нет, related to the спущу все на Knights, right? хо-хо. Ну, Running хо-хо into the Knights офигенно. of Beauty while И эти testing the дрожащие simulated universe коленочки, is они просто always того a blessing. стоят. Those guys are a Я не знаю, lifeline что у in меня a за tight странные spot, фетиши. Не especially when I can't get спрашивайте. enough path resonance. Treating people with courtesy, helping others as a matter of principle, and offering sincere praise to Он all такой весь из things in the себя прямо universe. рыцарь. Such is the Он code of ведет себя conduct that красиво, Argenti lives он by. всем In the помогает, simulated он universe, джентльмен. and every helping Чем вы не hand хотите is утащить? benevolent. But those provided by the knights are beyond question. May the names of Argenti and the Beauty be blessed for all eternity. Speaking of which, Albert, what was that Planar Fissure and Garden of Plenty commercial all about? Да-да-да-да-да-да-да, Argenti расскажите, пожалуйста. magnanimously answered our call and agreed to appear in our commercial as a corporate ambassador. Oh, and I nearly forgot our end of the bargain. The IPM acknowledges that Adrilla the Beauty is the most peerless beauty of them all. Albert, what did you get yourself into now? No need to worry. Just a little two-way back scratching. Okay. Ладно, я не поняла. Там, типа, наш трейлблейзер спросил, когда произойдут ивенты, вот эти вот, которые нам показывали, что на дополнительные планарки, дополнительное все. Альберт такой, типа, я тебе не скажу. All of it stems from his pursuit of the beauty. Elegance is Argenti's middle name and even manifests itself in his combat. Ого, 55 человек меня Argenti's смотрит. basic attack, С ума fleeting сойти. fragrance, can deal physical damage to a single target. Так, His skill, физическая атака. just as hereby blooms, can deal Ешечка physical бьет по damage всем. to Ну, all enemies. звучит как эрудиция. Nice! Man, I wish I looked that elegant in combat. Argenti's ultimate is pretty unique, Ульта. triggering different effects depending on the amount of energy consumed. Such is the manifold Ульта зависит от beauty того, of сколько энергии ты Adrilla. сожираешь. Consuming a small amount of energy, Argenti's ultimate, for in this garden supreme beauty bestows, can deal damage to all enemies. When consuming all energy, Argenti's ultimate becomes merit bestowed in my garden, which Так, и deals чё? greater damage.
It also inflicts additional damage on a random target. Huh? Wait, so you can choose how much energy to release? That's not all. Загадочно. Argenti's talent, Sublime В общем, Object, когда он can allow ульту Argenti кастует, to то можно regenerate выбрать, additional ты потратишь energy часть and энергии или obtain a всю stack энергию. of self-cultivation. И в зависимости от этого урон будет Self-cultivation can больше. increase Argenti's crit rate. Oh, so the more self-cultivation, the fiercer his attacks. Or, to put it another way, Argenti needs to attack as many enemies as possible. The greater the number of enemies, the faster his energy regeneration. And the Типа, чем stronger his больше врагов comeback. он бьет, тем Exactly. быстрее у него Stronger регенерируется combat, энергия, тем faster быстрее он energy крутит свою ульту. regeneration, more enemies to attack. Argenti вот. giving erudition vibes. I'm here Загадочно. for it. Argenti's technique, Manifesto of Purest Virtue, can daze enemies within a set range. Dazed enemies are unable to launch attacks. Я не думаю, что там будут прям божественные Attacking a dazed enemy циферки to enter всякие combat that эрудишн. only deals damage Я to пока all вообще, если enemies, честно, не but очень also понимаю, зачем нужны regenerates эрудишн. Argenti's energy. А если есть Argenti is дистракшн kinda handsome. персонажи, разрушения, I'm feeling a которые little бьют dazed босса и двух myself. соседних. И этого, в They say принципе, looks для can всего kill. практически хватает. Я вообще, на самом деле, этот класс не That понимаю. Argenti Ну, а fans Ешеры, are да, и in for куда a их? fatal surprise in Фармить? version 1.5. In Night of Мужская Universal химика какая-то. Hallucinations, Trailblazers will encounter Почему есть Клара Argenti вообще? en route to a Washtopia. Wait a second. A wash a what now? I shower every day. Slow down there, Trailblazer. Манипулировать Have you медитацию на never вкусные asked конусы. yourself, how Слушай, did ты знаешь, мне Astro кажется, Express почему-то stay было so наоборот. clean and shiny? Я когда вытащила Тенлю, Because Pom-Pom's always cleaning up after us? я поняла, что у меня нет для нее Because конуса, и the пришлось train конус тащить stops at наоборот. Wastopias along its Обратите journey. внимание, сейчас показывает, что будет миссия компаньона именно для Аргенти. Где, черт побери, миссия компаньона для Хо-Хо? Видимо, для нее будет миссия сюжета основного, потому что она All you круче. need to know is that the encounter with Argenti is one of excitement and wonder. А Аргенти они нашли, куда притолкнуть сюжет, поэтому они сделают для него отдельную миссию. Showdown with the entire crew. Все уже I видели don't конус для get it. Хо-Хо, а я не Why are we видела. always either in a fight or on the way to one? A fight, you say? Far too boorish a term. What you meant to say was a chivalrous display of gentlemanly fortitude. Anyway, Они там что, Argenti рыцарский турнир only собираются challenges забабахать? those who he deeply respects. Ah, you mean that the illustrious galactic baseballer's reputation doth precede one? Sure. Anyway, with the driller's blessing, let's move straight on to the version 1.5. Будешь крутить War of кого-нибудь? Finally! Думаю, мне мимоходники. First up, Слушай, during the о, first phase of баннеры, version баннеры! 1.5 in the character Фиг вам, event а не Ooh, ханье в good. баннере Хо-Хо, Trailblazers конечно can же. obtain the limited 5-star Итак, у character нас Hua. баннер Yes, Хо-Хо my favorite с skinny старым training Даньхэном, judge. During the second phase of Арланом version и 1.5, Сервал. we'll be welcoming А two Аргенти character будет с event Ханьей, wars in Линкс Thorns of Scented Crown. и Астой. Trailblazers can Рыской. obtain the Рыской limited Астой. 5-star character Argenti. Вот, Our knight in shining вот это armor. жопа, извините. Meanwhile, in Contract Zero, the familiar Да, face и of у нас Silver будет Wolf Сильвер will be Вульф. joining the war. Слушайте, давайте, короче, мы просто тащим Сильвер Вульф. У нас будет в этом баннере и Рысь, и Ханья, и Аста. Шикарный баннер. Просто забиваем на Аргенте, тащим Сильвер Вульф с таким же баннером. I wonder if her game accounts are doing any better. You wanna ask her the next time you see her? Короче, просто, да, у Аргентик шикарные саппорты в баннере, поэтому мы тащим не It's его, а time to Сильвер take Вульф. a look at version 1.5's light cones. In the first phase of version 1.5, the drop rate for the 5-star light Так, cone а зачем ей 90 ножик для резки бумаги? boosted. While in the second phase of version 1.5, the 5-star light cone, an instance before gaze, will enter the light cone event warp. At the same time, the drop rate for the 5-star Да, и light будет cone еще и incessant rain конус will для be Сильвер boosted. Вульф. All aboard! Я вот, кстати, про него, может, и The подумаю. train is about to make the jump. And Да, here's some Пупырочка, other пришла cool stuff. твоя очередь Starting тащить. from 1.5 Пришло within время. the team selection and Тащить character Сильвер Вульф. ascension screens. Every Не, на character конусе will have Аргенти мне не нравится. brand new voice This is a lines. different kind of arena. Promoted again? Is that good or bad? Is that Ho-Ho's ascension line? Ah, so cute! Wait, if a character's already fully ascended, can we still hear their line? We got you covered. All audio lines get saved in the index. You can listen back at any time. Here's something else. In version 1.5, we'll also be seeing a guest book feature update. If Trailblazers are ever curious to check which friends have visited the Express,
Ну да, у нас будет книжка записей, кто к нам приезжал на экспресс. Such a neat idea. Additionally, Не очень the полезно. Forgotten Hall will also be receiving updates in 1.5. Так, First up, апдейт in зеркала. Forgotten Hall Combat, Trailblazers can now choose to re-challenge. Re-challenge? It's like this. Re-challenge. If things aren't going too smooth when challenging a certain stage, Trailblazers can choose to return to the Forgotten Hall map and restart the challenge. When re-challenging, previously used technique points are replenished. A chance to replay Типа начать заново со второй части, что ли, типа такого. And I almost forgot to mention. Да, да, Stopping начать and заново. restarting a challenge in the second half of a stage doesn't mean you have to redo the first half. Типа не обязательно That is переделать a первую relief. часть. Прикольно. And when entering the Не очень Forgotten полезно Hall, your на combat моем lineup моменте for each развития. stage is now remembered, regardless of whether you met with victory or Боже, да defeat. неужели? Your Наконец-то они previous lineup will be запоминают waiting этапы for you персонажей, on the которыми я preparation screen. проходила. Спасибо тебе, No слава need тебе, for Господи, manual чуть нельзя было сразу так Now сделать. that's my kind of. Can't wait for Trailblazers Так, to give простите, it all теперь a я читаю все spin. The комментарии. Forgotten Hall is an important system within the game. Так. Updates will continue to be rolled out, so stay tuned for future versions. Well, looks like it's time for our final redemption code. See you on the other side. По тестам гиперкера Гетти сильнее Клары генерала, при этом, ну, знаешь, сильнее генерала быть несложно. Так, пока у всех промокод на экране, поздравляю всех с этим, я читаю комменты. При этом в одну цель, в общем, на уровне Блейда, тем, у кого уже есть ДД, он не нужен. Нет, слушай, мне Аргенти вот настолько прям визуально не нравится, что я даже не буду думать о том, что он там. Тем более он эрудишн, то есть куда я его вообще приткну, это все фигня, это все. Даже если Аргенти не хочется. При этом Сильвервульф, тем более Кавка есть. Ну, кстати, Сильвервульф и Кавка — это немножко разные команды все-таки. Кроме как, если ты решил, конечно, гиперкэри Кавку делать. Сейвить сейчас для Волка, думаю, про Сигну Топаз. А если у тебя есть другая оружка для Топаза, наверное, можно и не тащить Сигну. Журнал посещений на вахте Пом-Пом. Да. Кто накрошил на полу? Действительно. Нет, не начать заново полезно, а Hey, folks, I'm начать back. второй уровень заново. Me too. Почему не заведешь телегу? У меня Good to see есть you again, дискордик. Trailblazers. Дискордик не You're just хочешь? in time to help us wrap up version И у Пупырки есть телега, 1.5 кстати, special да. program. Это его надо Aw, is спрашивать. it that Он time главный в этой already? телеге. I was just getting started. Be my guest, Trailblazer. This aisle is ready to flap. Бафнуть для эрудитов. Хорошая идея, something, потому что Albert? реально пока I'm что pretty sure you выглядят didn't персонажи mention Дистракшн, the разрушение тупо лучше, чем любой другой класс. That thing? Winky, Так чё? winky. Gift of Odyssey. Опа! Вот они. How could I forget? Вот они, ваши In логин. version 1.5, Trailblazers ваучеры. can get their Вы hands ждали, on ждали, вот 10 они. warps through the check-in event. There it is. Heck yeah! Gotta love a check-in event. Нет, у Сварога нет врагов, я And не that's знаю, о not чем the вы. only thing to love in version 1.5. А, Anything in today's IPM programs tickle your Не хочу fancy, об этом думать. guys? You had me at Ghost Hunting Squad. I am so ready for a spooky stream. Sign me up! Ваучеры звучат As как for me, 90-е, it was all about those извините. unique characters. Это у меня от Wolfo's Лангриссера pale осталось. backstory, Anya's Приватизация. Ten Lord's expertise, and Argenti's mysterious search for the beauty. Can't wait to see them in person. Couldn't have put it better myself. And with that, Trailblazers, I bid you a peaceful onward journey. Thank you for supporting the IBM. See you in the next one. See ya. Так, Blaze you later! все. Стрим на этом у нас завершается. Тяги бархатные. Да, я практически отучилась, но пока все никак не могу отучиться. Стрим Близкон, я думаю, нет, иначе меня муж убьет. Он вообще-то работает. Надо дать ему поработать. Вот мне тоже не ясно, зачем нужны эрудиты, вот прям совсем не ясно. Всех люблю. Думаю, к вечеру я сделаю, ну, как в прошлый раз я делала, обзорчик того, что нам показали. Всем большое спасибо, что посмотрели вместе со мной. Вот. Да, я тоже думаю, что вы очень ламповые, клевые. Всем, собственно, пока. Спасибо за стрим. И заходите в Discord, да, у меня под каждым видео есть ссылочка на Discord.